हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने लगी है। मतलब आज हम जानेंगे जो वो फॉरेनर्स जो भारत में रहते हैं। काफ़ी लोग आते हैं भारत में, पूरी दुनिया से लोग घूमने आते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत लंबा रहते हैं। कुछ लोग इंडिया की होकर रह जाते हैं, इंडिया से इतना प्यार उनको मिलता है कि वो इंडिया की होकर रह जाते हैं, इंडिया में शिफ्ट हो जाते हैं। आज हम ऐसे फॉरेनर्स के मतलब उनका इंटरव्यू हो जाएगा। व्हाट फॉरेनर्स लिविंग इन इंडिया थिंक अबाउट इंडिया। मतलब जो फॉरेनर्स इंडिया में रह रहे हैं वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं, जो काफी टाइम से भारत में रह रहे हैं, जो मतलब काफी सालों महीनों से मतलब इस तरह रह रहे हैं, वो भारत के बारे में क्या कैसी थिंकिंग रखते हैं, ये जानेंगे इसके अंदर। बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। Hey everybody, it's Jasper from Asian Boss. India is well known around the world for its unique culture, which might not be the easiest for foreigners to adjust to. That said, there are over 5 million foreigners living in India, and we've gotten a lot of requests to ask foreigners in India what's it like for them to live in India. Do they feel safe in India, for example? What kind of culture shock have they experienced in India? You're about to find out. May I know where are you from? I'm originally from Los Angeles. Okay, and how long have you been in India for? I just celebrated my year anniversary. I'm from Korea, South Korea, and I've been in India for 3.5 years. I'm from Poland and I'm staying in India for more than 1 year. I'm from Rio de Janeiro, Brazil, and I'm here in India since 2 months ago. I'm from Japan, Tokyo, and I'm been here 3 months now. I'm from Berlin, Germany, and I've been working here for the past 1.5 years, but I've been visiting India for the past 9 years frequently. How did you decide to come to India? Actually, I'm in my 4th year of my bachelor's degree in Brazil, and I thought that coming to India would be a challenge for me, a cultural challenge, so I could develop as a student because IIT is a great university here in India, and also as a person. It was my company. They wanted to establish an office here, so that's how I was proposed of this position, and then it took me like 2 days to decide, and yeah, here I am. I came to India for love. Actually, I met someone from Bombay, born and raised here, and I met him when I was living in Vietnam. So I had moved from Los Angeles to Vietnam for 2 years, and I met him there, and I was ready for the next adventure, and so I was like, okay, let's check out India and see what that's about. When you came to India for the first time, what was the thing that shocked you the most? I think hundreds of cows roaming around on the campus. It's a lot, and I have an apartment on the ground floor, and sometimes the cows enter the building, and they come and they almost knock on the door of my neighbors, not on mine yet, and they go through the trash and just like they take their space. So I think it's a lot. It's very invasive in this way. So yeah. People doesn't make line. Yes, people do not make any lines. And also, yes, for example, when I was visiting to Delhi at the first time, and from the airport there was 5 lines of cars in the road, but people make 7 lines. We have been to a restaurant here, and some places people eat with their own hands. That's a habit that we don't have in Brazil, so it was something that shocked me also, I can say that. And after eating, the mattress gave us a bowl with hot water and lemon, and it was not happened with me, but my friend thought it was to drink that and not to clean their hands. Yeah, so it was a funny story, I can say that, and the cultural shock also. Well, I was first learning Hindi, and one of the first words I learned, the first 2 words I learned was chutia, which is like, motherfucker or whatever it is, and the other one was shukriya, which is thank you. And they're so close together that I had, one day I had hailed my own rickshaw, got back to my house, I go to hand him his rupees, and then I'm like, chutia, chutia, and I was so excited to tell him chutia, and then he's just like looking at me, and it's like, oh, foreigner madam. So, I've had a few instances like that. Prior to coming to India, did you have any perception in your mind? Absolutely not. I didn't know what to expect. I loved Indian food. I heard it was a beautiful place. Everyone I had met in the past from India was amazing. So I didn't really, have any preconceived notions. I was just came into it very open-eyed. Yeah, actually in Brazil we have few stereotypes about India.
One of them is that the place is dirty, you know, all the countries, so people don't take care of their rubbish as the way they should do. There were a lot of perceptions. I mean, you know, if you're Korean, Koreans tend to have this negative perceptions of India, like India is dirty, people are lazy, and all of these things are there. Where do these stereotypes usually come into foreigners' mind? I think it usually comes from the media, like the newspapers, or I mean, mostly the newspapers, because the Korean newspapers, when they talk about India, there are two things. One, when PM Modi visits, or our president visits India, or it's usually when there are some kind of negative, you know, like criminal, what do you call it, actions were taken in India, like raping or those kind of things. I mean, obviously, you know, things have changed, but not all of them have changed, because even the Indians who are living in India, or who have been living in India for their entire life, they told me that it's not safe, it's, you know, not to go outside after when the sun goes down, you know. They were worried about my safety. India has been called as the most dangerous country for women, especially, by a survey done by Reuters. Do you feel safe at times? You know, I feel safe. I do. Yeah, but I mean, as well, I'm in Mumbai, and I think Mumbai is a very safe city compared to a place like Delhi. But then again, I mean, I think women and safety is also, it's not a problem exclusively to India. It's also a problem that we face in Germany, we face in Europe, or in other places. Yeah. I've heard a lot of that about India, but not so much Mumbai. I've heard that Mumbai is one of the safest places for women. I have never felt unsafe being in Mumbai, but I also take the same precautions as I would anywhere in the world. So after dark, I'm, you know, not on my phone, I'm paying attention. I know enough Hindi now so I can, you know, get by in rickshaws and Uber situations. I try to, you know, go out with groups. So I don't think I think parts of it are bad, but I feel relatively safe here. I feel safer in India than I feel in the US, actually. As a foreigner, what kind of stereotypes do you think Indians have in their mind regarding foreigners? Okay. If you see an East Asian, they think they're all Chinese. Okay. And if I say I'm from Korea, their first impression is North Korea. Okay. So those kind of stereotypes are there. So I think it's something that needs to be changed, to be honest. Foreigners as a general, I'm not sure, but they like to take photos of us all the time. I don't know if it's because they don't see white people frequently or foreign people, so they take it to show their friends or something else. But I think it depends on the country, so they try to identify where are you from, if you are from Europe or from South America, and depending on your country, they will put some stereotypes on you. इसी के साथ हुई गाइस ये वीडियो खत्म यार। मतलब इसमें सारा सीन था कि ये जो 50 लाख लोग रहता है, 50 लाख दुनिया के, तो ज्यादा हो गया, अभी तो शायद 1 करोड़ जो बाहर के खाली फॉरेनर जो रह रहे हैं भारत में। और ज्यादातर लोगों ने बोला देखो यार ये न्यूज जो बनाते हैं ना, ये पहले इंडिया को बोलते हैं कि वुमेन्स के लिए सेफ नहीं है। पहले आप देखो जर्मनी का आप रेप रेट देखो ना, आप लोग शॉक हो। जो आप यूरोप कंट्रीज इन अमेरिकन कंट्रीज में बहुत ज्यादा रेट है। अरे यार सेफ की अगर बात की जाए ना, सेफ की बात बोल रहे हैं। हमारे रिश्तेदार रहते हैं अमेरिका में, वो कहते हैं इधर इतने स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं ना कि आपकी सोच है आपसे गन पॉइंट पे चीजें छीन लेंगे। हालांकि वो यूएसए है, जिसको कहते हैं वो ये चीजें सब मानता ही नहीं है, लेकिन उधर इतना स्टीरियोटाइप्स लोगों ने कहता है, कुछ बीच में कह रहे थे स्टीरियोटाइप लोगों की, मतलब ब्राजील में लोग सोचते थे कि हम जब होते लोग कहते थे इंडिया डर्टी है, लेकिन हम इधर आए तो इधर कुछ ऐसा नहीं था। तो बीच में मीडिया जो है वो काफी ज्यादा देखो। इसमें एक और बात मैं बताता हूँ, आज से 20 साल पहले 15 साल पहले कुछ लोग जो आते थे उनको बेशक देखो इंडिया डेवलप्ड हो रहा है, उस टाइम इतना डेवलप नहीं था, आज इतना डेवलप नहीं था उस टाइम। अभी इंडिया बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, ठीक है। उस टाइम उनको नजर आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है यार, कोई डाउट नहीं। उस टाइम उनको वो गंदगी नजर आई होगी। अभी तो हम रोज डेली हम वीडियो लाते हैं, हम उसमें सिटीज में जब भी देखते हैं, जब भी हम रोड देखते हैं वो इतने क्लीन होते हैं, साफ सुथरे, आपको जरा भी कचरा नहीं नजर आता। तो मैं पहले खुद भाई कहता हूँ देखो कितने क्लीन रोड्स हैं इंडिया में। और जो लोग बातें फैलाते हैं, क्योंकि
जो लोग बातें फैलाते हैं ये राउटर वगैरह ये सबसे बड़े एंटी इंडिया यार देखो जो देश आगे बढ़ रहा हो ना और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हो उसके फिर ये भाई ज्यादातर ना वाले और बहुत ये बीबीसी CNN इन्होंने बहुत सारे बहुत अल जजीरा इन लोगों ने दुनिया की थिंकिंग, लेकिन अब इंडिया खुद लोगों को दिखा रहा है। इंडिया में टूरिस्ट अभी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तादाद क्यों बढ़ती जा रही है? वो कहते हैं इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं, उनका कल्चर उनको पसंद आ रहा है, उनका फूड उनको पसंद आ रहा है, उनकी मॉडर्न साइड जो मतलब मॉडर्न जगह घूमने वाली है वो उनको पसंद आ रही है। यहाँ पे नजर आती है कि पहले फॉरेनर आते थे धरावी इस्लाम एरिया ज्यादा जाते थे, आज फॉरेनर्स आते हैं वो आज मॉडर्न इंडिया दिखाते हैं। तो फर्क क्या है, इंडिया चेंज हो गया बहुत ज्यादा। अब इंडिया डेवलप्ड होता जा रहा है तो जाहिर बात है वो अच्छी चीजें बताएंगे। हाँ भाई बात है। और वो जो एक ने इंग्लिश हिंदी लफ्ज 2 सीखे वो कमाल हाँ यार किसी भी लैंग्वेज में ना, इधर भी किसी पठान को आप बोलो ना मुझे पश्तो सिखाना, वो सबसे पहले आपको गाली सिखाएगा। किसी पंजाबी को आप बोलो ना मुझे लैंग्वेज गाली, ये तो नॉर्मल इंडिया पाकिस्तान में सबसे पहले गाली सिखाते हैं। तो मतलब कोई सिखाता है कोई नहीं भी सिखाता, लेकिन मतलब जो मिले होंगे वो कोई अजीब। वैसे 90% लोग गाली सिखाते हैं जिससे मर्जी। पहले मैंने खुद गाली सीखी थी किसी और लैंग्वेज में, सीधी सी बात है। अब जिनको इंग्लिश नहीं आती ना, जिनको नहीं आती वो भी इंग्लिश में गालियां देना जानते हैं कि नहीं। अब मैं गाली नहीं ले सकता, इधर वीडियो का मसला हो जाएगा, नहीं तो ये वो होता है। हाँ आपका कहना गाइस अपने कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।